Ja, guten Tag und willkommen zur neuesten Ausgabe der Tourismus Namibia Sendung. Ich bin Frank Steffen, Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung. Und ich bin Tanja Kipke. Ich arbeite derzeit als Gastredakteurin bei der Allgemeinen Zeitung mit und werde heute mit Frank durch die Sendung Sie begleiten, wo wir über Themen, Reiseziele und weiteres sprechen werden. Ja, und das ist natürlich wie immer, das sind halt unsere Topics, Destinations und natürlich die Rubrik To the Point. Also Themen, Urlaubsideen und am Ende ein Thema der Woche. Ja, und ich hatte Tanja einfach eingeladen, weil ich gerne wollte, dass sie mal sowas miterlebt. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, wir kommen zurück und dann hatten wir natürlich in dieser Woche den Welttourismustag, also zur Feier des Welttourismustags, der am Mittwoch eben stattfand, erlebte Namibia 3 bedeutende Ereignisse. Namibia Media Holding startete die Tourismus Expo 2024, also unsere Tourismusmesse fürs nächste Jahr, die wieder im kommenden Jahr dann im Windhoek Country Club unter dem Motto Beyond Borders, das hatten wir ja schon mal, stattfinden wird und diesmal den Fokus auf den Casa Park im Nordosten Namibias legt. Die Messe wurde vom Minister für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus, Pohamba Schifetta, den sehen Sie hier ganz gleich neben mir, da links von mir, bekannt gemacht, und zu dieser Gelegenheit gewann Simeon Shanika, der dahinter steht und die Hände so in der Luft hat, einen polierten Diamanten im Wert von 100.000 Namibia-Dollar, den das Diamantenvertriebsunternehmen NDTC zur Verfügung gestellt hatte. Außerdem veranstaltete die Hotelfachschule von NAST ein Treffen zum Thema Tourismus und grüne Investitionen, und hier haben wir dann natürlich für Sie auch eine kleine Videoaufnahme mit dabei. The Namibia University of Science and Technology commemorated World Tourism Day with a vibrant celebration centered around the theme of tourism and green investments. The event highlighted the importance of sustainable tourism practices in preserving our environment and fostering economic growth. It is about making a conscious choice to invest in our futures, in our planet's future. In this era of climate change and environmental challenges, green investment in tourism is not a luxury, it's imperative. It involves investing in eco-friendly infrastructure, promoting responsible travel practices, and supporting local communities. It's about preserving the very essence of what makes a destination unique and beautiful. Director of Ceremonies. This facility, the NAST Hotel School, and the faculty and staff working here are embodied with a deep passion and unrelenting commitment to the preparation of operators, service providers, and leaders of the tourism industry, both locally and internationally. We pride ourselves on guiding and shaping young individuals, instilling in them the values of conservation, cultural appreciation, and ethical tourism. Here, sustainability is our guiding principle, from our operations as a fully fledged hotel and restaurant to our research and educational pedagogy and learning outcomes. Today, we will have the privilege of hearing from experts, visionaries, and champions of sustainable tourism who have been instrumental in driving green investment initiatives. Their stories and insights will inspire us to take action, and conscious travelers, ensuring that every journey we undertake contributes positively to the destinations we visit. Ja, und dann als nächstes gab es dann oben bei Kurumkuru noch ein kleines Ereignis, und dazu haben wir jetzt allerdings kein Material. Ja, und du wolltest vielleicht. Genau, unser zweites Topic ist eine Autoversteigerung. Am letzten Samstag veranstaltete der Old Wheelers Club in Windhoek seine Classic Car Auction. Die Auswahl an alten Fahrzeugen war reichlich und die Teilnahme an der Auktion war sehr lebhaft. Interessenten konnten sogar online mitbieten. Eine der Bedingungen ist, dass der Verkäufer nicht bekannt gegeben wird, sondern das Auto anonym wie bei einer normalen Auktion angeboten wird. Laut Rainer Rush, dem Vorsitzenden des Clubs, wurden insgesamt 66 Fahrzeuge angeboten und ein Umsatz von mehr als 1,2 Millionen namibischen Dollar verzeichnet. Die AZ fand eine Auswahl von typischen Old Wheeler bis zum relativ neuen VW Kombi, vom VW Käfer bis zum robusten Ford F250 Allrad oder Toyota Land Cruiser mit Dreiganggetriebe. Natürlich mangelte es nicht an Luxusautos vom Typ Mercedes-Benz und anderen Automarken. Sogar ein klassischer Rolls-Royce wurde angeboten. Das teuerste Fahrzeug, ein restaurierter Toyota Land Cruiser, Baujahr 1972, wurde zu einem Betrag von satten
20.000 namibischen Dollar ersteigert. Ja, und das muss man alles so ein bisschen relativ sehen, ne? Denn 420.000, 1,2 Millionen umgesetzt, also 50% bald nur an einem Auto ausgegeben worden. Ja, und dann hatten wir natürlich auch die Filmwoche in dieser Woche, also am zweiten Tag der Filmwoche, die derzeit im Namkol Yetuyama Center, also im vollen Gang ist, versammelten sich eben Zuschauer für einen fesselnden Abend mit Dokumentar- und Kurzfilmen. Zu den filmischen Perlen, welche die Leinwand eben zieren, gehören The Art of Color, also Rhino Conservation und Vera. Die Filme stammen von St. George, da ist sie in School, also das ist diese englische Privatschule hier in Windhoek. Und dann von Mulenga Mwelwa sowie auch Tutu Mungoba werfen wir einen Blick auf das Video der Produzentin von The Art of Color, in dem sie über die Inspiration für diesen Film spricht. Can you just, we see that this is a story told around the school, right? Yes. So it's a learners in the school and it's a story that speaks to so many things in that environment. Yes. Can you just share with us a little bit just about the story, just for 2 seconds? Okay. And then the making of the film. Okay. So, hi everyone. The story came along when I wanted to talk about discrimination, but not in the sense of white and black and colored. So I thought of how could I make it something different, and I thought about, as an artist, as an art student, we know that they are primary colors. These are your reds, your blues, and your yellows. And in order to get other colors, you have to mix them. And so our main character, Lilac, finds herself being mixed. So her mom is blue and her dad is red. And in this society, it's seen as shun upon. But one thing I do love is how her mom comes back and reminds her who she is. Because I think a lot of times in high school, a lot of people shun away from who they truly are in order to fit in. And there was something that I found myself probably in grade 9 trying to do. And so I decided to own my space and own who I am. And I encourage every young person, everybody here, just be yourself and you'll see the change that you can be in the world. Thank you. Ja, und als nächstes kommen wir natürlich zu den Reisezielen. Ja, willkommen zurück zu unseren Reisezielen. Zunächst werfen wir einen Blick auf das Timbila Nature Reserve, das direkt neben dem Irindi Wildpark liegt. Timbila ist Teil der Nankuse-Stiftung und wie in allen Parks von Nankuse soll hier die Flora und Fauna Namibias bewahrt werden. Ich war selbst dort und habe mich für Sie mal umgesehen. Es ist wirklich wunderschön und im Video erfahrt ihr ein bisschen mehr von Manager Johann Kortzen, was Timbila alles anbietet. All right, Tambila started as it used to be a hunting farm, so you will still see the animals is a bit scared, but it's becoming better and better as we are now open for 3 years. It's about 30,000 hectares, and all the animals we have here, like the rhinos, elephants, lions, they basically problem animals, which we gave them a second chance. So what happened is up north in Namibia, there's you have animal-human conflict. So people usually kill the lions or they poison them. And so Nankuse started to, okay, let's build this place and we give animals a second chance. So we brought those animals here and now they live freely on 30,000 hectares and no one is hunting or injuring them. So we see it as a second chance for animals. And
We have to have a fence around because of the farmers. So if you have your lions going out, you have a new problem. So that's why we have fenced in areas. We would like to make Tumbila bigger. We are now on 30,000. We're planning on going in total of all our entities up to 200,000 hectares, just for landscaping and animals. Ja, und das war dann eben Timbila und als nächstes haben wir Marigold Hotel. Wir werden da im Rahmen der Reiseziele eben zurück in die Stadt kehren und dieses luxuriöse Angebot des Marigold Hotels erkunden. Dieses 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen von Windhoek und eignet sich ideal für eine Nacht in Luxus oder sogar für eine köstliche chinesische Mahlzeit, die im Jade Garden Restaurant bestellt werden kann. Werfen wir einen kleinen Blick drauf. My name is Inka. I'm the food and beverage supervisor here at the Marigold Hotel, mainly Jade Garden in the Chinese restaurant. Jade Garden is our Chinese restaurant here at the Marigold Hotel. We do have 2 restaurants, like we do have an offer of a Chinese, if you like Chinese food, or would rather go for Western food. The Western food is like at our Dragon Bar. We do have a very beautiful bar with a very beautiful venue and some karaoke. And we have our Jade Garden here downstairs, the first thing when you enter Marigold, with variety of venues that you can sit on. We have like very beautiful VIP rooms where you can host your events, maybe a private dinner with a business dinner or family dinner, a birthday party and all those kind of things, where we offer anyway in our VIP rooms you cannot just have to eat. You are not forced to have only Chinese food. You can choose your own menu, but I prefer you choose the Chinese food. Wow, it's very nice. You would love it. We have a very big
menu with a variety of food that you can choose from. Have a lot of favorite from that food. I would recommend you taste our lamb chops. Oh my goodness. Let me not mention the beef oxtail, vegetables, the noodles. Hi, you guys, make it in at the Marigold Hotel. You're missing it out here. Wow. Let me touch a little bit on our rooms. Oh, accommodation in the Marigold Hotel is the best. When you come here, just come with the clothes that you are wearing. We have everything for you inside already. Very beautiful gowns, slippers, the toothbrush is there, toothpaste, everything, whatever you need. Wow, come at the Marigold Hotel, guys. Don't miss out this. Please, please come at the Marigold Hotel. Ja, und das waren unsere Destinations für heute. Als nächstes haben wir natürlich To the Point. Ja, und unter To the Point haben wir uns einfach entschieden, noch einmal kurz auf die Bekanntmachung der Tourismusmesse 2024 einzugehen. Es war natürlich ein ziemlicher Renner für uns alle, zumal wir eben den Gewinner des Diamanten bekannt gemacht hatten. Also ferner sind wir ein bisschen auf das Thema eingegangen, Beyond Borders. Beyond Borders, das geht eben über unsere Grenzen hinaus. Namibia versucht da ein bisschen weiter vorauszudenken, als wie nur unbedingt Namibia als solches, und das kommt auch recht gut an. Casa ist natürlich eine ganz besondere Sache. Der Casa Park wird ja im Prinzip besteht aus Teilen von Angola, Botswana, Namibia, Sambia und dann eben auch Zimbabwe. Und das dürfte recht interessant werden, denn wir erfreuen uns im nächsten Jahr eben da auch reger Bekanntschaft aus den Nachbarländern, die eben alle gerne mitmachen wollen. Ja, und da haben wir natürlich diese Videoaufnahme für Sie. There are a number of interesting facts about Casa, which include, for example, the fact that this is home to the largest contiguous elephant population, that is the savanna elephant population. It's also home to other globally significant wildlife resources, but more importantly also, it is home to more than 2.5 million people. So Casa is really at the heart of shared aspirations towards regional integration by way of promoting objectives around sustainable use of natural resources, promotion of tourism in the landscape, promotion of protected areas management, also addressing issues such as animal health, and also promoting infrastructure. NMH has for a long time aimed for or called for Namibians to think outside the borders created by man. And under the topic of Beyond Borders, we have started to promote the idea of looking at tourism as a whole in Southern Africa, where we can visit our African neighbors as much as we would want them to visit us. That is the reason why we're such big supporters of the concept of introducing Casa Univisa. And in fact, we would, over time, love to see the introduction of a common visa for the whole of the Southern African Development Community, SADC. It is the theme of Beyond Borders that led us to promote the Casa, as the Casa is really the epitome of what African unity stands for, where 5 African neighbors joined forces in order to maximize the service offered to the benefit of visitors to and the people of this region, proving how much more could be achieved if we were to emulate Casa and extend our efforts far beyond just that of a transfrontier conservation area in just a part of Africa. Against that background, we invited Dr. Nyambe Nyambe, the Executive Director of the Casa Park Secretariat, to join us on a trip to the Quadri Point, just beyond Impalila Island, a few hundred meters west of the Kazangula Bridge that crosses from Botswana into Zambia. Now, if you looked at the video clip earlier, you would have seen that we had 4 Mukoros joining us at the Quadri Point, each proudly showing off the flags of the nations that join here: Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe. And we drove to the Tri-Point near Kongola, where Angola meets up with Namibia and Zambia, thus joining the Casa family.
We were spoiled by nature and the people of this region to agree that you would not think possible. Not least because Dr. Nyambe proved to be of common mind and soul, but also because of Simone Micheletti of Wild Waters Group and his many helpers from the Impalila Conservancy, Ichingo Lodge, Serondela Lodge, Ernst Siope and Patrick, and not least our Mokoro Polas, Moscow and Ouya. And by the way, I'm not swearing now. The next one is called Multiple Doom. And then we had Evans Maswawu and BJ and Jamba. They all were a marvelous team that took us around those areas. The United Nations World Tourism Organization has identified investment as one of the key priorities for the recovery of the tourism sector and the future growth and development of the sector. For World Tourism Day 2023, the United Nations World Tourism Organization highlights the need for more and better targeted investments for people, for the planet, and for prosperity. Now is the time for new and innovative solutions, not just traditional investments that promote and underpin economic growth and the productivity, but also focuses on prosperity for the people and the planet. The World Tourism Day 2023 is a call to action to the international community, governments, multilateral financial institutions, development partners, and the private sector investors to unite around a new tourism investment strategy and new ways of providing memorable and life-changing experience for travelers to our destinations. I was listening to the Honorable Minister of Mine and Energy when he announced the new diamond board, I think sometime in July, and he said about 55% of the taxes collected from the mining industry is actually contributed by the diamond sector. That is another indication of the importance of the diamond sector to the Namibian society. But why the relationship between diamonds and the tourism sector? In my past roles, I used to run the sales and marketing arm of NDTC, and as part of my responsibilities, I was responsible for making sure that the emerging cutting and polishing industry was actually supplied with rough diamonds. And when you meet tourists that come into Namibia, they're always asking, no, we want a Namibian diamond, we want a Namibian diamond. So for us, obviously, even though most of the diamonds that we produce do not end up in Namibian hands, obviously we don't have the disposable income that our Europeans and American counterparts have. It is still important for people to have access to diamonds in Namibia. Don't let your heart it's bad luck. Relax, just relax. There are no women because we give to them. Congratulations, my brother. I see. Now, Madame is also watching, I think. Maybe she's here. That diamond, she will not let it go anywhere. She will have it. Congratulations once again. To be the finalist. Thank you. Thank you. Thank you very much, Honorable Shiveta. I'll sell it. Because somebody will follow me. I think we must actually put it somewhere, leave it here. The buyers are already there. Yeah. Follow Shanika. Yeah, I actually didn't expect it.
Ja, und das war eben ein recht langer Beitrag. Aber nun zu dir kurz. Du bist ja nun beinahe fertig und auf dem Weg raus. Und jetzt wollt ihr euch natürlich in Namibia noch mal ein bisschen umsehen. Also erzähl mir ein bisschen mehr. Ja, wir hatten es ja gerade davon, also genau der Caprivi-Zipfel mit der Casa-Region finde ich sehr spannend und deshalb werde ich da auch noch mal 2 Wochen hinfahren. Ja, also ihr wollt hoch bis zum Big Falls und dann eben über Umwege dann wieder zurück. Und das zeigt es halt, das ist ein weiter Weg, das muss man einfach einsehen. Aber auf der anderen Seite lohnt es sich, wenn man dann erstmal da oben ist, einfach da sich umzuschauen. Sie sehen, heute im Hintergrund haben wir eine Drohnenaufnahme, die hatten wir oben bei der Kongola-Brücke aufgenommen. Das ist also da, wo der Kwando quasi den Zipfel unten, dieses Dreieck ausmacht. Der fließt dann runter. Kwando wird ja nachher, also das ist oben Kwando mit C, bei uns Kwando mit einem KW, dann weiter unten Linyanti und dann irgendwann wird der Chobe und vom Chobe fließt er dann tatsächlich in den Sambesi. Also ihr werdet bestimmt viel Spaß haben und auch viele Tiere sehen. Dir danke ich nochmal fürs Mitmachen heute. Ja, vielen Dank ebenfalls. Ja, und das war eben einfach mal eine Erfahrung, die ich mit dir teilen wollte. Wir verbleiben bis zur nächsten Woche und bringen Ihnen dann die nächste Sendung. Wir hoffen, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Bis dahin, tschüss. Tschüss.